Beneficiaries of the humanitarian outreach organized by Boya Moving Train at Song Cottage Hospital to mark the birthday of Aliu Wakili Boya, member representing Fufore Song Federal Constituency at the House of Representatives, have described the lawmaker as a compassionate, people-oriented and responsive representative whose commitment to the welfare of his constituents continues to inspire hope and confidence. The beneficiaries commended the leadership of Boya Moving Train for choosing to celebrate the lawmaker's birthday through an act of kindness rather than fanfare, noting that the gesture reflects the humanitarian spirit and selfless disposition that have become synonymous with Aliu Wakili Boya and the organization that bears his vision of service to humanity. As part of the outreach, Boya Moving Train distributed cash donations to all patients receiving treatment at Song Cottage Hospital with the aim of easing the financial burden associated with the medical care and bringing comfort, hope, and encouragement to patients during their period of recovery. Ba bambanci da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba. Duka kowanne wanda Allah ƙaddara shi zai bashi, zai aiki a ƙasa gabaki a bakin mazaɓar shi. Son Fufore. Ka fahimta? Saboda haka muna godiya gare shi kuma muna masa fatan Ubangiji Allah sa ya tuzarci. Shi Wakili Boya barista. Ubangijin Allah ya ja ma kwanaki da a ce ana yin 12 da sai da to za mu yi 16 sai godiya Ubangiji Allah ya raya wannan fati kuma ya raya wannan kungiya. Ta ba mu tallafi na rage raɗaɗin kuɗin magani, muna musu godiya, Allah ya saka musu da alkhairi. Muna fata dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya, shi kuma Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi wanda yake nema. Speaking on behalf of the principal medical officer and the hospital management, the medical records officer Jackson Gaius lauded Boya Moving Train for its thoughtful and compassionate intervention, describing the initiative as a rare demonstration of empathy and social responsibility, noting that extending a birthday celebration to patients on hospital beds speaks volumes about the organization's commitment to humanity and community development. Yaran da kuka yi saboda alfarman da kuka kawo wa majinyata, wani gaisuwa kawai aka zo hannu wofi ma abun alheri ne sosai, ballantana kun dan bada wani abu kaɗan. Gaskiya mun gode muku, bai kasa ba kuma bai yawa ba, daidai karfi ne. Maimakon da za a zo na ayi liyafa, majiyan karfi ne su tada hankali a wurin. Kun zo wurin majinyata, kaga da a ce a gari ne ake yi, majinyata ba su da access da za su zo su ma su samu nasu rabo. Amma tunani mai kyau da kuka yi da shawaran da kuka ɗauka, kun zo kun ba su nasu, Ubangiji Allah ya saka muku 100%. Speaking on the rationale behind the initiative, the director, Boya Moving Train, Abubakar Sali, alongside the senior legislative aide to Aliu Wakili Boya at the National Assembly, Musa Boy, explained that the decision to celebrate the lawmaker's birthday with patients was inspired by the desire to share joy with those facing health challenges and to remind them that they are not alone in their struggles. They emphasized that Aliu Wakili Boya has consistently demonstrated a passion for humanitarian service, youth empowerment and community development, adding that the outreach was a reflection of his enduring commitment to improving the lives of the people he represents, stressing that Boya Moving Train remains dedicated to complementing such efforts through initiatives that directly impact vulnerable members of society. Cottage Hospital na Song mun zo ne mu tallafa ma marasa lafiya bisa ga karuwan shekaran da shi mai gidanmu Honorable Barrister Aliu Wakili Boya yayi, wanda mun gode ma Allah, mun ji daɗi sosai, sai muka tuna in shi yau mun samu karuwan shekaru ga wasu kuma suna fafatawa da jinya asibiti. A madadin mu je mu siya cake, mu je mu siya gift, mu kunna rediyo, mu zo muna rawa muna farin ciki ko wani abu, muka ce a'a mun zauna amma sai wannan kungiyar muka duba me muke da shi, mun zo mun fitar mun shiga asibiti na Cottage Hospital na Song. Ba patient ɗaya wanda ya rage yau a cikin Cottage Hospital na Song wanda bai samu tallafi. Barrister Aliu Wakili Boya sai a ce gobaran daji ne, ko ta ina ya taba. Godiya mun ce za mu yi godiya ma ba za mu isar da abubuwan da ya yi ba, don yanzu irga maka abubuwan Boya ya tallafa mana musamman a Song Local Government abun ba zai irgu ba.
ba fakton da bai taba ba, ya taba kiwon lafiya, ya taba noma, ya taba infrastructure, ya taba hanyoyi, kai dai ko ta ina duk inda ka san dan adam zai ji daɗi ya taba. Ba abun da za mu ce masa sai godiya, kuma mu roga Allah ya ba shi nasara a zabukan da yake zuwan nan, kuma ya ƙara kai shi gaba dai har ya zamanto ma kujera na ƙarshe a Najeriya. Observers have described Boya Moving Train as one of the most active grassroots-oriented humanitarian organizations in the constituency, citing its consistent interventions in healthcare, community support, and social welfare. They noted that the organization has continued to distinguish itself through practical acts of compassion and services on behalf of Boya. It could be recalled that during the same period last year, Boya Moving Train had carried out a similar humanitarian outreach at a hospital in Fufore local government, where patients received various forms of assistance and support. The continuity of such interventions has further strengthened the organization's reputation as a platform dedicated to uplifting the less privileged and promoting a culture of care, generosity, and community solidarity.